अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली ग्रामर के ऊपर मुश्तमिल है और इसके अंदर एडवांस किस्म की ग्रामर शामिल की गई है। तो एक्सरसाइज को जानना और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। और ये भी आप जानते हैं कि एक्सरसाइज में से ज़्यादा पेपर बनेगा आपका। तो एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से करें ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से हो। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। Welcome to Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples, and tips in the simplest way. Grammar made easy with your dost Nazir Ahmad. डियर स्टूडेंट्स, आपने इस सबक को पढ़ लिया होगा और उसके बाद आपने इसके थीम को लाजमी पढ़ना है। मुमकिन है कि उसमें से कोई क्वेश्चन है। उसके बाद आपने ग्लॉसरी करनी है। पहला लफ्ज़ है एक्यूमेन, जिसका मतलब होता है फरासत। दूसरा लफ्ज़ है अलाइंस, जिसका मतलब होता है इत्तेहाद। तीसरा लफ्ज़ है बेनिफैक्टर, जिसका मतलब होता है मोहसिन। और आगे हम देखते हैं कि अगला लफ्ज़ क्या है। अगला लफ्ज़ है अडॉल्ट्री, जिसका मतलब होता है बुत परस्ती। अगला लफ्ज़ है लेजिटिमेसी, जिसका मतलब होता है कानूनी हैसियत। अगला लफ्ज़ है ऑस्ट्रेसिज़म। ऑस्ट्रेसिज़म का मतलब होता है कता ताल्लुक़। अगला लफ्ज़ है परसिक्यूशंस। परसिक्यूशन का मतलब होता है जुल्म व ज़्यादती या जुल्म व सितम। आगे देखते हैं अगला लफ्ज़ है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। नेक्स्ट देखते हैं रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है इनकलाबी। आगे देखते हैं अगला लफ्ज़ है सॉलिट्यूड, जिसका मतलब होता है तन्हाई या खलवत, आप लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ है वेंजेंस, जिसका मतलब होता है इंतकाम। अगला लफ्ज़ है यर्निंग, जिसका मतलब होता है शदीद ख्वाहिश। ओके, आगे हम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है रिफ्लेक्ट ऑन द लास्ट लेगेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। एक सवाल का हिस्सा ये है। दूसरा है हाउ डज हिज लाइफ एंड मिशन कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी टुडे। दूसरा हिस्सा इसका ये है। तो हम इसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम life and mission continue to inspire people because he showed mercy, justice and truth. His example teaches people how to live a good and honest life. दूसरा हिस्सा है इसका people from all culture can follow his teachings for guidance. तो ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है what was the importance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's involvement in Halful Fadul? How does his event show his commitment to justice? दो हिस्से हैं इसके भी, तो दोनों हिस्सों का जवाब इस तरह है। His involvement in Halful Fadul showed his love for justice even before Islam. He joined the pact to help the oppressed. It showed he always stood for fairness and human rights. How did Hazrat Khadija Razila Ta'ala Anha supported Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam both emotionally and financially? एक हिस्सा ये है। दूसरा है why was her support crucial during the early years of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's mission? तो इसका जवाब है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा supported him with love, comfort and money. She believed in his mission and helped him in hard times. Her support gave him strength in the early days of Islam. चौथा सवाल है what was the charter of Medina and how did it create a new system of governance that promoted fairness and equality? तो इसका जवाब है द चार्टर ऑफ मदीना वाज रिटन एग्रीमेंट दैट गेव rights to all citizens, Muslims and non-Muslims. It created a fair society with justice, peace
and religious freedom. It was the first system of Islamic governance. آگے دیکھتے ہیں اگلا سوال یعنی 5واں سوال دیکھتے ہیں. Why was the hijra یعنی migration from Makkah to Medina so important for the growth of Islam. دوسرا حصہ ہے اس کا how did it change the course of history. تو اس کا جواب ہے ہجرہ was important because it gave Muslim a safe place to live and practice Islam. In Medina, Islam became stronger and spread quickly. It was a big turning point in Islamic history. Next question ہے question number 6. Why do you think the writer focuses on value like mercy, justice and equality in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life یعنی اس کی زندگی کے بارے میں. What might be the writer's intention or point of view behind selecting these aspects. تو اس کا جواب ہے The writer focuses on values like mercy, justice and equality to show the true character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The writer wants to highlight Islam as a religion of peace and fairness. These foster satisfaction, unity, peace and productivity among individuals. Next question کو دیکھیں گے question number 7 کو. In his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم final sermon, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم spoke about the core tenets of Islam. How can his message be understood as universal call for justice, equality and moral integrity? Question number 7 کا جواب ہے In his final sermon, he sallallahu alaihi wa sallam spoke about human equality and piety. He said, all people are equal regardless of race or color. His message is for the whole world to treat each other with respect and justice. Describe the significance of conquest of Makkah. How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's mission to declare general amnesty demonstrate his magnanimity and vision for a unified society? The answer of last question is the conquest of Makkah was a peaceful victory. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forgave his enemy, showing great mercy. This grateful act won the heart of the people. His decision united people and showed that forgiveness is more powerful than revenge. Fill in the blanks میں پہلا فقرہ ہے The society of Makkah at the time of Rasul sallallahu alaihi wasallam's birth was marked by widespread adultery. So adultery is the right answer and injustice. اگلا فقرہ ہے Despite early personal losses, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam grew into a man of remarkable characteristic. So character is the right answer. Next دیکھتے ہیں تھرڈ فقرہ ہے His صلی اللہ علیہ وسلم fair dealing in trade earned him a reputation for dash and truthworthiness. Honestly. Honesty is the right option for honesty and truthworthiness. آگے دیکھتے ہیں اگلا فقرہ نمبر 4 کو ہم دیکھیں گے By participating helpful فضول He صلی اللہ علیہ وسلم showed his lifelong commitment to upheld and justice. تو اس کا رائٹ آپشن ہے uphold. پہلا اس کا آپشن ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا was deeply dashed by Rasul صلی اللہ علیہ وسلم conducted during the trade expedition. Impressed تو یہ والا آپشن ٹھیک ہے impressed. The first revelation was called to seek knowledge and acknowledge the dash of Allah subhanahu wa ta'ala, generosity and generously. The right option is generosity. آگے دیکھتے ہیں ساتواں فقرہ ہے The teachings of Islam brought about a transformation in the social fabric of Arabia. Revolutionary. The correct option is revolutionary. Next, despite
persecution, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continued to preach with practice and resiliently. The right answer is resilience. The character of Medina introduced principles of civic dash and justice for all citizens. Equality, equally. Equality is the right option. آخری فکرے کو دیکھیں گے. دا ہجرا واز ڈیش موومنٹ دیٹ لیڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف دا فرسٹ اسلامک سوسائٹی. ڈیسائسو دا ڈیسائسو موومنٹ. لاسٹ آپشن اس کا ٹھیک ہے. دیکھیں گے دا چارٹر آف مدینہ. چارٹر لفظ بولڈ لیٹر میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شپ نو، میپ نو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکومنٹ یس. ڈاکومنٹ اور اسٹوری غلط ہے، تو ڈاکومنٹ آپشن ٹھیک ہے. اوکے جی. چھٹا فکرہ دیکھتے ہیں جس میں آسٹریسزم کو انڈر لائن کیا گیا ہے، بولڈ لیٹر میں لکھا گیا ہے. تو آسٹریسزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسٹریسزم کا مطلب ہوتا ہے ریوارڈ نو، ایکسیپٹنس نو، ایکسکلوژن از رائٹ آپشن. پروٹیکشن غلط ہے. اوکے جی. نیکسٹ فکرہ ہے دا ہجرا واز آ ڈیسائسو فیصلہ کون. اب ہم نے ان میں سے دیکھنا ہے ڈیسائسو کا مطلب کیا ہوتا ہے. انسرٹین نو، ڈیلینگ نو، فرم اینڈ کنکلوزیو یس. فرم اینڈ کنکلوزیو از رائٹ آپشن. فارگیٹ یہ غلط ہے. دا مسلم فیس ریلنٹلیس پرسیکیوشن فار فالوئنگ اسلام. پرسیکیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم و زیادتی. اب یہاں پر دیکھیں کہ ظلم و زیادتی کون سا آپشن بنتا ہے؟ سیلیبریشن نہیں، پریز نہیں، کروول ٹریٹمنٹ یس، اینڈ پارٹنرشپ یہ غلط ہے. تو کروول ٹریٹمنٹ اس کا صحیح جواب ہے. اگلا لفظ ہے مائیگریشن ٹو مدینہ. مائیگریشن کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کرنا. ری لوکیٹ، ٹریڈ روٹ یہ غلط ہے، ان ایکٹیویٹی غلط ہے، میپ چینج بھی غلط ہے. تو ری لوکیٹ آپشن اس کا ٹھیک ہے. لاسٹ دیکھتے ہیں آخری فکرہ ہے کو ایگزسٹنس. اس کو دیکھیں تو اس میں کو ایگزسٹنس بولڈ لیٹر میں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریبیلین نہیں، شیئر لیونگ یس، اپوزیشن اس کا غلط ہے، اتھارٹی بھی اس کا غلط ہے. ہوپفلی آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور اس نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بینیفٹ ہے آپ کے لیے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.